Karatekas have gathered in Kakamega County in the quest to be selected to represent Kakamega County during the national trials in Nairobi. The trials seek to identify top talent to represent Kenya in the 11th Commonwealth Karate Championship to be held from 28th November to 3rd December in Durban, South Africa. However, in contrast with the lofty goals, the local karate scene is suffering from a myriad of challenges, including poor facilities and funding. We are looking for talent, na pia tunaangalia wale vijana wanaweza tusaidia ili tupate team, tupate wale wataenda selection on 12 Nairobi, kutafuta team yenye itaenda Commonwealth Games kule Port Victoria, South Africa, late November and December. Zile challenges tunapata kwa zile club zetu za chini ni kwamba we don't have facilities, na pia zile facilities ya kufanya kucheza hii mchezo, na pia zile bidhaa yenye takana tutumie tukifanya mchezo. Kwa vile unajua tuko na mambo ya devolution na mambo ya sports imekuwa devolved. Na kama counties, kwa mfano hapa sisi Kakamega tuko na Governors Cup. Na Governors Cup imekuwa ikihusisha michezo kama football, rugby, volleyball. Kama inaweza husisha michezo mingine, tungependa kama mchezo wa karate pia sisi tuhusishwe. Kuanzia siku ya leo tukiendelea mbele, na unajua ya kwamba tunaelekea msimu wa long holidays, tutatumia hii nafasi kukuwa na trainings kama hizi ili kuhamasisha umma hapa Kakamega na